నమస్తే, వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ. చైనా కొత్త అధికారిక మ్యాప్ను విడుదల చేయడం, మొత్తం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మరియు ఆక్సై చీన్లపై ప్రాదేశిక హక్కును ఉంచడంపై కాంగ్రెస్ నాయకుడు మనీష్ తివారీ మాట్లాడుతూ భారతదేశం మరియు చైనా మధ్య ఉన్న అసలు సమస్య చైనాకు ఉందని అన్నారు. బహుళ పాయింట్ల వద్ద ఎల్ఏసీ వెంట అతిక్రమించబడింది మరియు దానిని ఖాళీ చేయాలని గర్జించారు. మనీష్ తివారీ మాట్లాడుతూ చైనీస్ వాదం యొక్క అసంబద్ధత చైనా ఇండియా సరిహద్దు వివాదం యొక్క చరిత్ర ద్వారా రుజువు చేయబడింది. Within China's borders. So how do you see this? The absurdity and the preposterousness of the Chinese claim is evidenced by the history of the Sino-Indian border dispute. In the eastern sector, there are three sectors to the Sino-Indian border. There is the eastern sector. In the eastern sector, the McMahon line is recognized as the boundary between India and China. నేడు భారతదేశం మరియు చైనా మధ్య ఉన్న అసలు సమస్య ఏమిటంటే చైనీయులు ఎల్ఏసీ వెంట అనేక పాయింట్లు అతిక్రమించారు. థియేటర్ స్థాయి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఢిల్లీలోని 2000 చదరపు కిలోమీటర్ల భారత భూభాగాన్ని అక్రమంగా ఆక్రమించిన జీ జిన్పింగ్ కు ఢిల్లీలోని వ్యక్తికి తగినది భారతదేశ ఆత్మ గౌరవానికి అనుగుణంగా ఉంటుందా అని ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఎల్ఏసీ From 1913 onwards, when representatives of India, China and Tibet had initialed and endorsed a treaty to that effect in Simla. Insofar as the middle sector is concerned, there are no serious divergences between India and China except for certain minor issues here and there. The problem is really in the western sector, where the border historically has been undemarcated. ఖాళీ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? మొత్తానికి చైనా మ్యాపులు అభూత కల్పనలు. అవి చైనా భారత్ సరిహద్దు వివాదం చరిత్రతో సమకాలీకరించడం లేదు. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ పై చైనాకు హక్కు లేదు అని మనీష్ తివారీ నొక్కి వక్కారించారు. Now going back all the way to 1850. In 1865, the British made the first attempt to demarcate the boundary between the erstwhile princely state of Jammu and Kashmir and Tibet. They commissioned a surveyor called Johnson, who surveyed the border and drew something called the Johnson Line in 1865, which was endorsed by a British Major General called Ardegh, who was looking after British intelligence and looking after India specifically. And it is called the Johnson-Ardegh Line of 1865. Then you had the Foreign Office line of 1873 and the McCartney-MacDonald line of 1899. All three lines which were proposed by the British to the Chinese, but the Chinese neither accepted or rejected them. All this condensed ultimately into the line of actual control in 1962 after the Sino-Indian War. So therefore, today the real issue between India and China is that the Chinese have transgressed along that line of actual control at multiple points on a theatre level. Analysts believe that the Chinese are currently in occupation of 2,000 square kilometers of Indian territory. This is the territory which the NDA BJP government needs to get vacated. So under those circumstances, this government should seriously introspect. Though the G20 is a multilateral forum, whether it would be in accordance with India's self-respect to be feting a person in Delhi, Xi Jinping, who is in illegal occupation of 2,000 square kilometers of Indian territory along the line of actual control. That is what needs to be vacated. And given the fact that the frontier in the western sector was undemarcated, these myths which the BJP keeps running, that Nehru gave up 38,000 square kilometers to China, is historically absolutely incorrect. Only an intellectually challenged person can make such a obnoxious claim. To sum it up, so therefore the Chinese maps are preposterous. They are not in sync with the history of the Sino-Indian border dispute. China has no claim whatsoever on Arunachal Pradesh. The border in the eastern sector is the McMahon line.
which has been recognized since 1913. The only pending issue between India and China is the vacation of those 2,000 square kilometers, which China has illegally occupied by transgressing across the line of actual control from. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. Hit TV app, all the success for their launch. Please download the app. Download the Hit TV app now. Please download the app now. Please download the app now. Please download the app now. Download the app now.